Soy Giordani, tengo 32 aos, y marts de marzo me quedé sola dentro de la casa de campo de mi mom en las afueras de Curtero, sintiendo el peso de una soledad que me aplastaba el pecho. Mis hijos estaban con él. Con es hombre que alguna vez my que ahora se quedaba con mi departamento en Polanco, mi camioneta. Mis ahorros y hasta la custodia compartida que se transforma en su custodia total. Yo había perdido todo en el divorcio por confisigamente, por firm sin leer cuando el deque que me amaba, por creer que las cosas materiales no importaban si teníamos amor. Que ingenua fue, y el us decidí que él era más apto para cuidar a Matt as y a Regina por tener estabilidad económica comprobable, una casa propia en una de las mayores colonias de la ciudad de México. Mientras que yo apenas puedo demostrar que trabajaba como maestra de yoga en un estudio pequeño de la Condesa. Nadie sabe que esa casa de campo deteriorada que her de mi mom esconde algo que podrá cambiarlo todo. Nadie imaginaba que dentro de esas paredes con humedad y techo que necesitaba reparación en exista un secreto que mi madre guarda durante décadas. Desde en de me estás viendo. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete si alguna vez perdiste algo valioso por confiar demasiado. Lo que encontré es de lo cambie absolutamente todo y me devolví no solo mi dignidad sino también a mis hijos. Si alguna vez te juzgaron por tu situación económica y no por tu corazón, reglame unlike y suscríbete. Actu historia es importa y lo que bien te va a cuidar el aliento. La casa o la madera vieja y a recuerdos guardados. Hack aus que no ven a este lugar. Mi mom, de enera, muri hace apenas 6 meses de un paro cardíaco repentino, justo cuando mi matrimonio con Sebasti en Montemayor se estaba desmoronando. Recuerdo que llegó al hospital esa madrugada y ya era demasiado tarde. No pude despedirme, no pude preguntar tantas cosas. Mi mom siempre fue una mujer reservada, misteriosa incluso. Viví sus últimos 20 años en esta casa de campo humilde, alejada de la ciudad, cultivando sus propias verduras y diciendo que la vida sencilla era la mejor vida. Yo crecí en un departamento modesto de la ciudad de México, en la colonia Narvarte, con lo justo para vivir dignamente pero sin lujos. Mi mom trabajaba como contadora en una empresa mediana y nunca hablaba de su pasado. Cuando le preguntaba por mi pap, desviaba la conversación. Cuando le preguntaba por su familia, cambiaba de tema. Aprend a no preguntar. Conoce Sebasti en una clase de yoga QD en un retiro corporativo en Valle de Bravo Hayes 6 años. Él era uno de los ejecutivos que asiste obligado por su empresa. Alto, guapo, con ira de seguridad que da el dinero viejo. Su familia era dueña de una cadena de concesionarias de autos de lujo en varios estados de la República. Los Montemayor eran apellido conocido en ciertos círculos de Monterrey y la ciudad de México. Al principio, Sebasti en Perica incómodo en mi clase, pero después del retiro me busque para agradecerme porque según él había sido la primera vez en años que pudo respirar sin pensar en miras y proyecciones. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido. Ahora lo veo. A los 3 meses ya vivimos juntos en su departamento de Polanco. A los 8 meses me propuso matrimonio en Tulum frente al mar. A los 10 meses nací Matas. 2 años después nací Regina. Y yo, que siempre fui independiente, que siempre valer mi libertad,
Mi dej envolver en isa vida donde el pruva todo y me dedica a los niños y a dar clases de yoga ocasionalmente. Nunca firmamos separachi en de beans. El dijo que era innecesario, que todo lo suyo era amo. Su familia nunca me acepta completamente. Su mom, doa Cristina Arizmendi de Montemayor, una mujer elegante y far como el Rommel. Siempre me veía de arriba abajo cuando visitamos su casa en San Pedro Garza Garque. Nunca dijo nada directamente ofensivo, pero sus silencios hablaban. Sus miradas hacia mi ropa sencilla, hacia mis hues sin manicure permanente, hacia mi bolsa que no era de marca. Su hermana Valeria era peor. En las cenas familiares hace comentarios sobre la importancia de mantener ciertas tradiciones, de casarse con alguien del mismo círculo social, de preservar el patrimonio familiar. Sebastián siempre me defendí en esos aus. Me tomaba de la mano bajo la mesa. Me deja que su familia terminar aceptando. Pero algo cambia dos aus. Empeza a ligar tarde casa. Empeza a contestar llamadas en otro cuarto. Empeza a mirarme diferente, como si yo fuera parte del inventario de su vida y ya no le resultara interesante. Cuando le pregunté si pasaba algo me dijo que estaba estresado por el trabajo. Yo quise creerlo. Necesitaba creerlo porque tenemos dos hijos pequeños y yo había dejado de construir mi propia carrera para apoyar la suya. Onde encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con una mujer llamada Andrea que trabajaba en una de las concesionarias. Mensajes que hablaban de encuentros, de hoteles, de planes a futuro. Cuando lo confronté, ni siquiera lo negué. Me dijo que llevaba meses sintiendo vaco en nuestra relación. Que Andrea era de su mundo. Que él necesitaba estar con alguien que entendiera sus círculos sociales y sus responsabilidades empresariales. Traduzco. Alguien con dinero propio. Con apellido. Con conexiones. Y el divorcio fue una pesadilla. Yo no tenía recursos para contratar a un buen abogado. Pedí dinero prestado a una amiga para pagar a un defensor que apenas me escapaba. Sebastián tenía un equipo de 3 abogados especializados en derecho familiar. Me hicieron parecer inestable económicamente. Presentaron evidencia de que yo no tenía ingresos fijos demostrables. Dijeron que el departamento en Polanco era propiedad exclusiva de Sebastián porque fue comprado antes de nuestro matrimonio y que yo solo había sido beneficiaria de su generosidad. La camioneta estaba a su nombre. Las cuentas bancarias estaban a su nombre. Yo había confiado tanto que nunca me preocupé por protegerme legalmente. Y él es determinado que la custodia principal de Matt y Regina debe ser de su padre porque puede ofrecerles estabilidad económica, educación en colegios privados, vivienda adecuada y un entorno social favorable para su desarrollo. Me dieron un argumento de visitas limitado, 2 fines de semana al mes y la mitad de las vacaciones. Me quedé sin hogar, sin dinero y casi sin mis hijos. Me mudé a un departamento compartido en la colonia obrera que apenas puedo pagar con mis clases esporádicas de yoga. Mis hijos lo oraban cada vez que los dejaba de regreso con su pap. Regina, que apenas tiene 4 años, me preguntaba por qué no vivemos juntos. Mas, de 6 años, dej de hablarme durante semanas porque estaba enojado conmigo por haber miedo. Pero yo no me fui, me sacaron. Después del funeral de mi mom tuve que esperar meses para juntar el niño de venir a revisar esta casa de campo.
No tengo dinero para arreglarla ni para venderla en buen estado. Las abogadas de Sebasti en incluso sugirieron que vendiera la propiedad para pagar dudas que según ellos yo había contra durante el matrimonio, dudas que nunca existieron pero que ellos inventaron con facturas falsas. Yo estaba rota por dentro. Había perdido a mi mom, a mis hijos, mi hogar, mi estabilidad. Solo me quedaba esta casa olvidada en medio de los cerros de Cuartero, una casa que nadie cubre, que estaba medio derrumbada, que necesitaba tantas reparaciones que el costo superaba su valor. Luego marts con la intención de limpiar un poco y hacer un inventario de las pocas cosas que mi mom dej. Muebles viejos, ropa que donar, libros emergentes, fotografías de una vida que nunca conozco del todo. Me puse a limpiar el cuarto principal, donde mi mom dorme. La cama segura tendida como si ella fuera a volver en cualquier momento. Sus pantuflas junto a la puerta. Su rebas colgado en el perchero. Lor mientras sacada el polvo de los muebles. Lor porque extraba su voz, su abrazo, su forma de hacerme de manzanilla cuando yo estaba triste. Lor porque ella nunca supo lo mal que terminó mi matrimonio, porque morí pensando que yo era feliz con Sebasti y los niños en Polanco. Debajo de su cama encontré una caja de madera. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba cerrada con un candado pequeño. Busqué la llave por toda la habitación encendido. Finalmente es un desarmador para forzar el candado. Dentro habe papeles viejos, fotografías en blanco y negro de gente que no reconoce y un sobre manila grueso con mi nombre escrito en la letra de mi mom. Para Giordani, abrir solo en caso de emergencia. Mis manos temblaban cuando romp el celo del sobre. Adentro habe varios documentos notariales, escrituras y una carta escrita a mano por mi mom. La carta comenzaba as, mi querida Giordani, si estás leyendo esto es porque no estoy contigo y porque enfrentas una dificultad seria. Perdóname por no haberte contado esto en vida. Yo crec en una familia muy adinerada de Monterrey. Los BTs. Mi padre era dueño de varias empresas agroindustriales y mi madre viene de una familia de hacendados de Nuevo León. Yo era la hija mayor. Me iba a casar con un hombre que mis padres eligieron cuando tenía 23 años, pero me enamoré de otro hombre, un ingeniero que trabajaba en una de las fábricas de mi padre. Mi familia lo consideraba inapropiado inferior. Cuando les dije que quería casarme con él me dieron un ultimátum, o dejaba a ese hombre o me desechaban. Elegel amor, renuncia todo. Mi padre me borró de su testamento. Mi madre dejó de hablarme. Mis hermanos me cerraron las puertas. Me casé con tu padre, y fuimos felices durante 3 años hasta que él murió en un accidente de construcción. Yo quedé embarazada de ti y sola. No quise regresar con mi familia a pedir perdón. Trabajé en lo que pude para criarte con dignidad. Pero hace 20 años, cuando te tienes dos, mi hermano menor roba en mi busca. Él siempre fue diferente. Hemos rebelde que el resto. Me quent que nuestro padre murió arrepentido de haberme desheredado. Robin pele legalmente durante años y lograr que una parte del patrimonio familiar fuera reconocida como me transferi propiedades, acciones, cuentas. Yo nunca quise usar ese dinero. Lo guardo todo. Compra esta casa de campo y vive sencillamente porque el dinero fue lo que destruí mi familia y no quería que destruyera la tuya. Pero ahora es patrimonio es tuyo. En este sobre están las escrituras de 3 propiedades comerciales en Monterrey,
Documentos de un fideicomiso con acciones de empresas agrícolas y los papeles de na cuenta bancaria que tiene actualmente 180 millones de pesos. Todo está tu nombre desde dos años. Solo faltaba que yo muriera para que el fideicomiso se activara. USA es dinero con saber a hija. Solo para proteger a tus hijos, para construir la vida que mereces. No cometas mi error de renunciar a todo por amor sin protegerte primero. Te amo eternamente. Tu mom. La carta 3 veces. Mis lágrimas caen sobre el papel mancando la tinta. No puedo respirar. 180 millones de pesos. Propiedades. Acciones. Mi mom. Que vive como si no tuviera nada. Era millonaria. Yo, que acababa de perderlo todo en un divorcio terrible, era millonaria. Revis los documentos notariales. Todo estaba en regla. Todo estaba a mi nombre. El fideicomiso había sido activado automáticamente 6 meses atrás con la muerte de mi mom y yo ni siquiera lo sabe. Había una tarjeta bancaria dentro del sobre junto con un número de contacto de un abogado en Monterrey, el licenciado Rusha, quien según la carta era el administrador del fideicomiso y estaba esperando mi llamada. Pasa breve. Es nudo en el estómago cuando te das cuenta de que perdiste todo por no saber que tienes los recursos para defenderte. Yo te veo. Si endo te diste cuenta de que pudiste haber cambiado tu situación si hubieras tenido información diferente. Comenta, me siento impotente cuando perdí después descubrir que tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Nos cuidamos entre todas y todos. El licenciado Urusha esa misma tarde. Un hombre mayor con voz calmada me confirma todo. Me explicó mi mom estableche el fideicomiso hace 20 años con la condición de que yo solo pudiera acceder a él después de su muerte o en caso de una emergencia económica extrema certificada por él. El cura es que yo viviera sin la presión del dinero pero protegida si algo sale mal. Me dijo que las 3 propiedades comerciales en Monterrey generaban una renta mensual de 900,000 pesos, que las acciones agrícolas me daban dividendos anuales de varios millones, que la cuenta bancaria tenía exactamente 183 millones 400,000 pesos. Me explicó para disponer de todo inmediatamente pero me recomienda asesorarme bien antes de tomar decisiones grandes. Me ofrecí sus servicios legales y me puso en contacto con una contadora especializada en patrimonio y con un abogado especialista en derecho familiar. Durante 2 semanas no le dije nada a nadie. Contrat al abogado especialista en derecho familiar que el licenciado Urusha me recomendó, el licenciado Gamaliel del Valle, uno de los mayores en la ciudad de México. Le expliqué mi situación, le mostré todos los documentos del divorcio. Le confirmó me cuidaron todo, Simo me dejaron sin mis hijos. El revis el caso con cuidado y me dijo que había múltiples irregularidades en el proceso, que los abogados de Sebastián presentaron información falsa sobre dudas inexistentes, que el US no considera adecuadamente mi capacidad de generar ingresos futuros, que la custodia fue otorgada con base en argumentos económicos sin evaluar realmente el interés superior de los menores. Me dijo que podemos apelar, que podemos reabrir el caso con nueva evidencia de mi solvencia económica, pero que tenemos que ser estratégicos. Yo quiero a justicia, quiero a recuperar a mis hijos, pero también quiero a que Sebastián y su familia supieran que me habían subestimado.
Que hab en juzgado mi valor como madre y como persona bastos ni commenti en mi apariencia económica. Decimos un plan. Primero, presentaremos una apelación en formal ante el tribunal solicitando la revisión de la custodia con base en cambio de circunstancias económicas. Segundo, yo me mudaré inmediatamente a una casa adecuada para recibir a mis hijos. Tercero, estableceremos un fideicomiso educativo para Matt as y Regina que garantizará su futuro independientemente de lo que pasara con la custodia. Cuarto, demandaremos a Sebastián por presentación de documentos falsos durante el divorcio. Y quinto, haremos todo esto sin que él se enterara hasta el momento preciso en que tuviera que enterarse. Compra una casa hermosa en Lomas de Chapultepec con vista a la ciudad. 5 recámaras, jardín grande, alberca, espacio perfecto para los niños. La pago de contado. También compra una camioneta nueva, ropa adecuada, y contrata una decoradora para que la casa se viera acogedora y segura para cuando llegara el momento de la evaluación judicial. Volva certificarme como instructora de yoga pero ahora adem saber mi propio estudio en Polanco con una inversión inicial de 3 millones de pesos. Un estudio hermoso, luminoso, con todas las certificaciones necesarias, que además generaba empleo para 5 instructores mes. Mi abogado prepara toda la documentación necesaria para demostrar ante el juez que yo ahora tengo no solo solvencia económica sino también estabilidad laboral, patrimonio considerable y un proyecto de vida sólido. La audiencia de apelación fue programada 3 meses después. Sebastián leg con sus 3 abogados vestidos de traje oscuro confiados como siempre. Yo lego con el licenciado del Valle y con toda mi documentación. Sebastián me mira sorprendido. Hace meses que no me veía y yo había cambiado. Tra un traje sastre color beige, mi cabello bien arreglado, una seguridad en mi postura que no tenía antes. El se veía incómodo. Sus abogados también, y el juez revisó los nuevos documentos que presentamos. Escrituras de mi casa en Lomas de Chapultepec. Estados de cuenta bancarios. Documentos de mi estudio de yoga. Certificaciones profesionales. Cartas de recomendación de mis clientes. Evaluación psicológica nueva que demostraba mi estabilidad emocional. Y por tilmo, una demanda penal contra Sebastián y sus abogados por falsificación de documentos y fraud procesal. El abogado principal de Sebastián, un hombre conocido llamado licenciado Serrano, intenta objetar. Dijo que esos recursos eran sospechosos, que aparecieron de la nada, que seguramente yo había conseguido un patrocinador o algo peor. Y el licenciado del Valle local inmediatamente presentando la documentación notarial del fideicomiso de mi madre, certificada ante notario público, con entidad de 20 años. Demostra que es patrimonio era legítimamente por herencia familiar. Demostra que yo siempre tuve derecho a esos recursos pero que mi madre los mantuvo en fideicomiso hasta su muerte. Demostra que durante nuestro matrimonio yo renuncié voluntariamente a hacer uso de ese patrimonio por confiaba en Sebastián. Y el juez escuchó todo en silencio. Sebastián estaba pálido. Me miraba como si no me reconociera. Cuando llegó el momento de hablar, yo pedí la palabra. Le dije al juez, su cierre. Yo confío ciegamente en el padre de mis hijos. Renuncio a mi independencia económica por creer en nuestra familia. Nunca imagine que esa confianza se usara en mi contra para quitarme a mis hijos. Mi mom me dej es patrimonio justamente para protegerme en situaciones como esta.
Yo solo quiero recuperar la custodia compartida de Matt as y Regina. Quiero que vivan conmigo la mitad del tiempo. Quiero demostrarles que su mom nunca fue inestable ni incapaz, que su mom fue víctima de un sistema que mide el valor de las personas por su cuenta bancaria. No busco venganza. Busco justicia y busco recuperar el tiempo perdido con mis hijos. Y ellos determinan que haba elementos suficientes para revisar la custodia. Orden una nueva evaluación de ambos hogares por parte de trabajadores sociales. Orden también en la investigación de los documentos falsos presentados durante el divorcio. Y otorg provisionalmente un régimen de convivencia empleado. Yo tender a las niñas una semana completa de cada dos mientras se resolve el caso definitivo. Sebastián no puede creerlo. Sus abogados tampoco. Salimos del juzgado y el me alcanza en el pasillo. Giordani, necesitamos hablar, me dijo. Yo lo miro a los ojos sin temer. Ahora quieres hablar, le respondo. Cuando yo te pedí que habláramos sobre nuestro matrimonio te estabas con Andrea. Cuando yo te rogaba que no me quitaras a mis hijos te presentabas papeles falsos ante ellos. Ahora que descubres que no soy la mujer pobre y indefensa que creíste. Ahora quieres hablar. No tenemos nada de que hablar, Sebastián. Mi abogado se comunicar con el tuyo. El trat de tomarme del brazo. Giordani, yo no sabía que te tenías todo eso. Si lo hubiera sabido, lo interrump. Exactamente, Sebastián. Si lo hubieras sabido mi haber has tratado diferente. Eso dice todo sobre ti. Me enamor del hombre que conozco en Vale de Bravo. Un hombre que parece a valorarme por quien soy. Pero ese hombre nunca existe realmente. Solo existe tu versi en que encajaba en tu conveniencia. Me sol de su hogar y me fue. 2 semanas después los trabajadores sociales fueron a evaluar mi casa. Revisaron todo. El cuarto de Matt es decorado con sus super rose favoritos. Y el cuarto de Regina pintado de rosa con su casita de mucas. Y el jardín con los juegos que install. La alberca con todas las medidas de seguridad. Mi estudio de yoga funcionando exitosamente. Mis finanzas ordenadas y transparentes. Hablaron conmigo durante horas. Les explique mi historia. Les mostrar los fotografías de cuando vivimos juntos en Polanco. Cuando yo era feliz con mis hijos. Les con sobre el divorcio. Sobre cimo me quitaron todo. Sobre cimo descubrir el patrimonio de mi mom. Les hables sobre mi plan de vida. Sobre cimo combinar a mi trabajo en el estudio con el cuidado de mis hijos. Sobre el apoyo que tengo de mi red de amigas. Sobre las actividades que planeaba hacer con Matt y Regina. También evaluaron la casa de Sebastián. Y el report fue contundente. Ambos hogares eran adecuados para los menores. Ambos padres tienen insolvencia económica. Pero hab una diferencia fundamental. En mi casa las niñas tienen un espacio emocional seguro. Actividades decididas específicamente para ellos. Atención personalizada. En la casa de Sebastián hab lujo pero también en indiferencia. Él trabajaba 2 horas diarias. Los niños pasaban la mayor parte del tiempo con una nana, Andrea, su nueva pareja, apenas interactuaba con ellos. Y el report recomendaba custodia compartida real, una semana con cada padre, alternando responsabilidades escolares y vacaciones equitativamente. 3 meses después de la primera audiencia de apelación, el US emite su resolución. Custodia compartida, una semana con cada padre. Gastos escolares y médicos divididos proporcionalmente según ingresos. Y una sentencia adicional.
El licenciado Serrano y las otros abogados de Sebastián fueron sancionados por presentar documentos falsos y se les abrió un procedimiento disciplinario ante la barra de abogados. Sebastián fue multado por fraude procesal. Yo recupero a mis hijos. La primera noche que Matt y Regina durmieron en mi casa nueva lo ramos juntos. Matt me abrazó y me dijo: Mommy, pens que ya no nos curas. Pens que te hab ido porque no nos amabas. Yo lo abrazo fuerte y le explico que nunca me fui por voluntad propia. Que su pap y yo nos divorciamos. Que fue doloroso, pero que yo siempre los iba a amar y a pelear por ellos. Regina me pregunta si ya no tenemos que irnos. Le dije que no. Que esta era su casa también, que siempre iban a tener un espacio seguro. Esa noche prepara su cena favorita, quesadillas con frijoles y arroz. Comimos juntos en la mesa del jardín viendo las luces de la ciudad. Les con sobre su abuela de enera. Sobre simo ella trabaja toda su vida para progerm. Sobre simo me dej un regalo que nos cambie la vida. Les explique que a veces las personas más valiosas son las que parecen tener menos, porque valoran lo verdaderamente importante. Si esto te es moviendo porque también viviste el juicio de una familia o una pérdida injusta, no estás sola ni solo. Es canal y es un espacio seguro para hablar de clasismo, dignidad y reconstrucción. Suscribate para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para proteger tu corazón y recordatorios de que tu valor no se mide en pesos. Nos acompañamos en lo que duele y celebramos lo que sana. Los meses siguientes fueron de adaptación. Sebastián cumple con el argumento de custodia compartida aunque era evidente que no estaba feliz con la resolución. Andrea dej de vivir con el porque según mi enter después no corre la responsabilidad de lidiar con nias una semana y otra no la mam de Sebastián. Doa Cristina, me lam una tarde. Yo dud en contestar pero finalmente lo hice. Su voz era diferente, menos altiva. Giordani, me dijo: necesito hablar contigo. Podemos vernos. Except verla en una cafetería neutral en Polanco. Leg puntual, elegante como siempre pero con algo diferente en su expresión. Se sent frente a mí durante un momento solo me mir. Luego Hebel, no fui justa contigo. Juzgo tu valor como persona por tu situación económica aparente. Creo que mi hijo necesitaba estar con alguien de nuestro círculo social. Me equivoqué. He visto simo sufren más y Regina con esta situación. He visto simo te peleaste por ellos cuando mi hijo estaba dispuesto a quitarlos. Eso dice mucho sobre tu carácter. Vine a pedir perdón y a preguntarte si podemos empezar de nuevo, no como segura y nuera, sino como dos mujeres que aman a los mismos niños. Yo no esperaba esa conversación. Durante esta mujer me hizo sentir inferior. Sus miradas, sus silencios, sus comentarios sutiles me lastimaron profundamente. Pero también vi sinceridad en sus ojos ahora. La dije: Doa Cristina, yo no guardo rencor. Entiendo que usted protege su hijo como crea mayor. Pero necesito que entienda algo. El valor de una persona no es en su cuenta bancaria ni en su apellido. Es en su corazón, en su integridad, en si trata a los demás. Yo pude haber revelado mi situación económica desde el principio de mi relación con Sebastián. Pude haber usado el patrimonio de mi mom para comprar aceptación en su familia. Pero no lo hice por querer a ser amada por quien soy, no por lo que tengo.
Si vamos a tener una relación en de ahora en adelante, tiene que ser basada en respeto mutuo, no en dinero. Ella asinti, tienes razón. Y te permito intentarlo. Mat as y Regina merecen tener a toda su familia unida en amor, no en apariencias. La demanda penal contra Sebasti en por fraud procesal avance lentamente como suelen avanzar estas cosas en Mexico. Los abogados fueron sancionados pero Sebasti en negocio una reparación en del dao económico. Me ofreci pagarme 2 millones de pesos como compensación por los gastos legales y al dao moral. Yo acepto por el dinero sino por cura hacer es captulo. Donis dinero completo a una organización en que apoya mujeres en procesos de divorcio difíciles, mujeres que no tienen recursos para defenderse, mujeres que pierden sus hijos porque el sistema las juzga por su situación económica. Cura que algo bueno salirá de todo es dolor. Mi estudio de yoga prosper. En 6 meses ya tenemos lista de espera para las clases. Contrata 2 instructores ms. Empezamos a ofrecer talleres de manejo del estrés, meditación y sanación emocional. Muchas de nuestras clientes eran mujeres pasando por divorcios, mujeres reconstruyendo sus vidas, mujeres buscando comunidad, y el estudio se convierte en algo más que un negocio. Se convierte en un espacio seguro donde las mujeres pueden ser vulnerables, lograr si necesitan lograr, fortalecerse juntas. Yo comparto partes de mi historia en los talleres. Les contaba sobre mi divorcio, sobre si mo perdí mis hijos, sobre si mo descubrí el patrimonio de mi mom. Les contaba sobre la importancia de protegerse económicamente, de no repetir mi error de confiar ciegamente sin salvaguardas legales. Les enseñaba que el amor verdadero no pide que renuncies a tu seguridad. Mat as y Regina se adaptaron bien al nuevo arreglo. Al principio hubo lentos y confusión, pero con terapia familiar y mucho amor logramos establecer una rutina saludable. En mi semana con ellos yo las llevaba a la escuela, los ayudaba con sus tareas, cocinaba sus comidas favoritas, jugamos en el jardín, vamos al cine, visitamos museos. Les hables sobre su abuela de Unira, sobre su historia, sobre su valiente al elegir el amor sobre el dinero y luego su saber al proteger es dinero para las siguientes generaciones. Les mostrar fotografías viejas que encontré en la casa de campo. Les cont sobre los betis, sobre sus raíces en Monterrey, sobre su bisabuelo que construí un imperio agroindustrial. Les explique que ellos ven en de dos familias con recursos pero que el dinero nunca define el valor de una persona, que lo importante es la bondad, la integridad, el respeto. Uno después del fallo de custodia compartida, Sebasti en pide reunirse conmigo para hablar sin abogados. Acept. Nos vimos en el mismo caf donde me reuní con su mom. Al se veía diferente, ms humilde. Giordani comments, he tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice. Sobre si moti trat. Sobre si moas mi posici en económica para quitardi a nuestros hijos. No tengo excusa. Fui un cobarde. Me dej influenciar por mi familia. Por Andrea. Por la idea de que necesitaba estar con alguien de mi círculo. La verdad es que nunca he vuelto a ser feliz desde que te fuiste. Andrea y yo terminamos. Ninguna relación funciona porque sigo comparando a todas con la mujer que fuiste conmigo cuando estábamos enamorados. No espero que me perdones. No espero que regresemos.
Solo quiero que sepas que lo siento. Y quiero ser major padre para mat as y Regina. Quiero que ellos crezcan sabiendo que su pap aprendí de sus errors. Yo lo escuch sin interrumper. Cuando termine, la dije, Sebastián, te agradezco tu honestidad. Pero necesitas entender que no puedes regresar el tiempo. Y el dao est hecho. Nuestro matrimonio terminó y no hay vuelta atrás. Sin embargo, podemos ser mejores copadres. Podemos darles a nuestros hijos un ambiente donde sus dos padres se respetan mutuamente aunque no estén juntos. Eso es lo que necesitan de nosotros. No peleas, no manipulations. Solo adultos responsables que priorizan su bienestar. El asinti, teens raz en, y lo har major, te lo prometo, cumplí su promesa. Los siguientes meses fueron msf Creden vamos horarios sin conflicto. Asistamos juntos a las juntas escolares. Celebramos el cumpleaños de Matt con una fiesta donde ambas familias estuvieron presentes sin tensión. Las cosas no eran perfectas pero eran funcionales. Decidí hacer algo significativo con el patrimonio que mi mom me dej. Además de mi estudio de yoga, creé una fundación en la moda mujeres de valor que ofrece asesoría legal gratuita a mujeres en procesos de divorcio complicados. Contratamos a tres abogadas especializadas en derecho familiar. Ofrecemos acompañamiento psicológico. Ayudamos con los costos de peritajes y evaluations. En el primer ayudamos a 42 mujeres a recuperar custodias, a defender sus patrimonios, a salir de situaciones de abuso económico. Cada caso era diferente pero todas comparten algo. Haben sido juzgadas y castigadas por su situación económica aparente. Yo entiendo su dolor. Yo habe estado en su lugar. La fundación se financiaba con parte de los dividendos de las acciones agrícolas. También organizamos eventos de recaudación de fondos donde compartimos historias de las mujeres que hemos ayudado, siempre con su consentimiento y protegiendo su privacidad. 2 años después del divorcio, en una gala de recaudación de fondos de la fundación en un hotel de Polanco leg algo inesperado. Y el licenciado Usha, el abogado que administra el fideicomiso de mi mom, aparece acampado de un hombre mayor. Giordani, me dijo, hay alguien que quiere conocerte. STS Ruben Betiz, tu tío. Y el hombre que me present era alto, de unos 65 años, con el pelo completamente blanco y ojos bondadosos. Me mira con emoción incontenida. Giordani, dijo con voz temblorosa, te pareces tanto a tu mom. He querido conocer desde años pero respet la decisión de Dayanira de mantenerse alejada de la familia. Cuando me enteré de su muerte y de tu situación con el divorcio, le pedí al licenciado Urusha que me mantuviera informado. He seguido tu historia. He visto lo que has hecho con la herencia de tu mom. He visto la fundación. Tu madre estar orgullosa. Hablamos durante horas esa noche. Ruben me consober mi abuelo. Sobersimo se arrepentí al final de su vida de haber deserdado a mi mom. Sobersimo mi abuela mori sin reconciliarse con su hija mayor. Sobersimo el hermano menor rebelde, luch legalmente durante años para que mi mom recibiera lo que le corresponde. Me mostra fotografías de mi mom joven, hermosa, sonriendo junto a mi papwalk en. Mi quinta cidotas de cuando era niños, decimo mi mom era la más valiente, la más soadora, la que nunca se dejaba intimidar por las expectativas sociales. Me ofrece conocer al resto de la familia Betiz si ocurre. Mis primos,
Mistias q en vivan, la dij q lo pensare, no estaba segura de querer conectar con gente q rechaz a mi mom, pero agrada q el mi buscara, agrada conocer esa parte de mi historia, en la misma gala, doa Cristina se acerca con mat as y Regina. Los niños querían abrazarme, habían venido con su abuela paterna a apoyar el evento. Doa Cristina había comprado una mesa completa y invitado a varias de sus amigas del club. Giordani, me dijo frente a todos, quiero que sepas que tu trabajo es admirable. Esta fundación es cambiando vidas. Yo misma me equivoqué en juzgar a las personas por su apariencia y con mi y ahora estoy aprendiendo que el verdadero valor est en acciones como estas. Mis amigas y yo queremos apoyar la fundación en no solo con donaciones, sino también ofreciendo nuestras redes de contacto para ayudar a ms mujeres. Sus amigas, todas mujeres elegantes de sociedad, asentieron, una de ellas Hebel, yo paz por un divorcio difícil hace 20 años cuando no habe recursos como estos. Perd la custodia de mi hija por 3 años. Es lo que es dolor. Esto que haces es necesario. La noche de la gala recaudamos 4 millones de pesos. Suficiente para mantener la fundación operando durante 2 años MSY para expandir nuestros servicios a 3 ciudades adicionales: Monterrey, Guadalajara y Puebla. Yo di un discurso al final del evento. Hablo sobre mi mom, sobre su voluntad al renunciar a su familia por amor, sobre su saber al proteger su patrimonio para protegerme sobre mi propio viaje de pérdida y recuperación, sobre la importancia de no meter el valor de las personas por su cuenta bancaria, sobre la necesidad de sistemas legales justos que protegen a las madres y padres sin recursos, sobre comunidad y solidaridad. Termin diciendo, mi mom me ens que la verdadera riqueza no est en lo que tienes sino en quien eres y quien ayudas. Yo perd todo en mi divorcio, perd mi casa, mis hijos temporalmente, mi dignidad, pero recupero algo más valioso, recupero mi fortaleza, recupero mi voz. Y ahora uso esa voz para ayudar a otras mujeres a recuperar la suya. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por creer que el cambio es posible. Los años siguieron. Matas y Regina crecieron sanos, amados por ambos lados de su familia. Aprendieron que sus padres no estaban juntos pero que ambos los amaban profundamente. Aprendieron sobre su abuela de Anira, sobre su herencia, sobre la responsabilidad que viene con el privilegio. Yo sigo trabajando en el estudio y en la fundación. Tuve otras relaciones, algunas breves, una que duró 2 años con un hombre maravilloso que también era padre soltero. No funciona a largo plazo pero nos separamos con cariño y respeto. Aprendí que estaba bien estar sola, que mi valor no depende de tener pareja, que puede ser feliz, completa y realizada sin necesitar que alguien me validara. En el quinto aniversario de la fundación, recibimos un reconocimiento nacional por nuestro trabajo en defensa de derechos familiares. Y el evento fue en un salón del Senado. Asistieron funcionarios públicos, organizaciones civiles, medios de comunicación. Sebastián vino con Matt as y Regina. Doa Cristina vino también. Robin mi tío. Viaje des Monterrey con 2 de mis primos que finalmente con aquel anterior. Y el licenciado del Valle, quien había sido mi abogado y ahora era director legal de la fundación, dio un discurso sobre el impacto de nuestro trabajo. En 5 años hemos atendido a 320 mujeres. Recuperamos 150 custodias.
defendemos patrimonias por un valor total de 900 millones de pesos. Pero es importante que las admiras son las vidas transformadas, las mujeres que recuperaron su dignidad, los niños que volvieron a vivir con sus madres, las familias reconstruidas sobre bases de respeto y no de dinero. Cuando me toca hablar, vi las caras en el público. Mujeres que hemos ayudado, abogadas que trabajaban con nosotros, aliadas que creen en nuestra misión. Mis hijos en primera fila, orgullosos de su mam, como hace 5 años yo estaba rota, había perdido todo, no sabía si me iba a recuperar, pero mi mam, des donde estuviera, me dio las herramientas, no solo el dinero, me dio su ejemplo, me dio su historia de valiente, me dio la leche en de que a veces perder todo es necesario para encontrar lo verdaderamente valioso. Hoy esta fundación en existe porque vive la injusticia, porque es lo que es ser juzgada por mi apariencia económica. Porque es lo que es perder a mis hijos por un sistema que valora más el dinero que el amor, pero también existe porque decide transformar es dolor en propósito, porque decide que mi historia no es solo de victimización sino de victoria. No victoria sobre mi ex esposo, no victoria sobre un sistema injusto, victoria sobre mi propio miedo, victoria sobre la idea de que no era suficiente. Les digo a todas las mujeres que nos escuchan, ustedes son suficientes, su valor no se mide en pesos. Su amor de madre no se compra ni se vende. Y si alguien intenta quitar sus hijos Pauline, buscan ayuda, no se rinden. Nosotros estamos aquí para comprarles. Después del evento, Sebastián se acerca. Habe el grimas en sus ojos. Giordani, me dijo. Cada vez que te veo trabajar en esto. Cada vez que veo el impacto que tienes. Me doy cuenta de lo ciego que fue. Tuve al lado a una mujer extraordinaria y la juzgo por cosas superficiales. Matas y Regina tienen la mayor mom del mundo. Y yo soy afortunado de que me hayas permitido seguir siendo parte de sus vidas después de todo lo que hice. Yo le puse la mano en el hombro. Sebastián, le dije, ya no cargo rancor. Lo que pas nos trajo ac. Nuestros hijos están bien. Te aprendiste. Yo crec. Y ahora hacemos lo mejor que podemos como padres separados pero presentes. Eso es suficiente. Ella sinti y se fue con los niños. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el jardín bajo las estrellas. Pensé en mi mom. En todo lo que sacrific, en todo lo que guard en silencio para protegerme, en la sabiduría de dejarme vivir mi propia vida, cometer mis propios errores, pero asegurarnos de que tuviera una red de seguridad cuando más la necesitará. Pens en su carta, en sus palabras, no cometas mi error de renunciar a todo por amor sin protegerte primero. Ella tiene razón. El amor es hermoso pero no debe costarnos nuestra seguridad, nuestra dignidad, nuestra protección. Podemos amar profundamente y en cuidarnos. Podemos confiar y en verificar. Podemos ser vulnerables y en fuertes. Esa noche la escribo una carta a mi mam aunque no estuviera aquí para leerla. La agradic. La con sobre sus nidos sobre si mo estaban creciendo con sus valores. Sobre la fundación y todas las mujeres a las que vamos ayudando en su nombre. Sobre si mo su decisión en de proteger su patrimonio hab salvado no solo mi vida sino cientos de vidas ms. La dije que la extraba, que deceba que estuviera aquí para ver todo esto, pero que senta su presencia en cada decisión incorrecta que tomaba,
en cada el might sano que establique en cada mujer que iad vamos a recuperar su poder. Si algo de esta historia te reason, te invito a suscribirte. Ac honoremos lo que duel. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia no se compra. Tu experiencia importa. Nuestra comunidad te recibe con cariño. Y si conoces a alguien que est pasando por un divorcio difícil, por una batalla de custodia, por clasismo juicio económico, comparte esta historia. Avisas saber que no estamos solos, es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Tu comentario, tu like, tu compartir puede ser la luz que alguien necesita hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por creer que las historias de mujeres comunes pueden generar cambios extraordinarios. Nos vemos en la próxima historia.